ulna. Side determination points of the ulna. Interosseous border faces laterally. Interosseous border, it is a sharp border, okay? Interosseous border faces laterally. Interosseous border faces laterally. Next, trochlear notch. See here, this notch is a trochlear notch. See here, this one is a trochlear notch. Are you getting? It's a trochlear notch, right? So trochlear notch which faces anteriorly. Trochlear notch faces anteriorly. Okay. Next, olecranian process. Olecranian process faces superiorly. Olecranian process faces superiorly. Okay. Next, coronoid process faces anteriorly. Coronoid process faces anteriorly. Okay. Next, a radial notch of the ulna. Radial notch of the ulna faces laterally. Next point, styloid process. This one, inferior end, there is the presence of styloid process. Styloid process faces infiromedially. So this one is a left one. Interosseous border faces towards the lateral side. Medial side faces. Wrong. So this one is a correct. Are you getting? Okay, side determination points of the ulna. Then come to the parts. Consists of upper end, lower end, shaft. Consists of upper end, lower end, and shaft. Okay, first upper end. We discuss first upper end. Upper end consists of number one, olecranian process. Number one, olecranian process. And number two, trochlear notch. Number three, coronoid process. Number four, radial notch of the ulna. Number five, ulnar tuberosity. Okay, are you getting? Ulnar tuberosity. So see here, olecranian process, trochlear notch, okay, coronoid process, radial notch of the ulnar tuberosity. Are you getting? So ఒకదాని గురించి సబ్-హెడింగ్ రాసుకోండి. Olecranian process. ఏం రాసుకున్నాం ఫస్ట్? olecranian రాసుకున్నామా? Olecranian process. It is a bony elevated area
present posterior to the trochlear notch. Present posterior to the trochlear notch. Okay. In the olecranian process, there is an insertion of triceps muscle. Insertion of triceps muscle. Next, the lateral surface of the olecranian process. The lateral surface of the lateral surface means towards the radial side. The lateral surface of the olecranian process, there is an insertion of anconeus muscle. There is an insertion of anconeus muscle. Next, in the medial surface, there is the origination of flexor digitorum profundus. Are you getting? So is the olecranian process. Next, what is next? Trochlear notch. Subheading. Trochlear notch. Trochlear notch, which is present in between the coronoid process and olecranian process. Okay, ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉంది. నెక్స్ట్, trochlear notch articulates with the trochlea of the humerus. Forms a joint humero-ulnar joint. Okay, are you getting? Next, coronoid process. It is a bony elevated area. Forms the anterior margin of the trochlear notch. Okay. Next, radial notch of the ulna. In the radial notch of the ulna, it articulates with the circumference head of the radius
head of the radius forms a joint called as superior radio-ulnar joint. Forms a joint called as superior radio-ulnar joint. Okay. Next, ulnar tuberosity. Next point, ulnar tuberosity. Okay, ulnar tuberosity, which is present just below the coronoid process. Just below the coronoid process. Okay, in this tuberosity there is an insertion of brachialis muscle. Insertion of brachialis muscle. ఏ మజిల్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది? brachialis. Insertion of brachialis muscle. Okay. Next, medial side of the next point. Medial side of the ulnar tuberosity. Medial side of the ulnar tuberosity, there is a origination of number 1, fluxa digitorum superficialis. Some fibers of fluxa digitorum superficialis. Number 1, some fibers of fluxa digitorum superficialis. And number 2, ulnar head of the pronata teres. Origin అని రాసుకోండి. ulnar head of the pronata teres, origin bracket లో origin అని రాసుకోండి. Number 3, occasionally ఎప్పుడైనా occasionally flexor pollicis longus. Occasionally flexor pollicis longus. So this one is a upper end. Then come to the lower end. Lower end consists of head, neck and styloid process. Head, neck and styloid process. First, head is articulates with the ulnar notch of the radius. It is articulates with the ulnar notch of the radius, forms a joint called as inferior radio-ulnar joint. Forms a joint called as inferior radio-ulnar joint. Inferior-radio-ulnar joint. Are you getting? Next, come to the neck. Neck is a constricted part. Present in between the head and shaft. So it is a constricted part. Okay. Next, styloid process. Which faces
which faces inferiormedially. Styloid process which faces inferiormedially. In the styloid process, there is an attachment of. In the styloid process, there is an attachment of collateral ligament. Collateral ligament. There is attachment of collateral ligament. So which collateral? Ulnar collateral, right? Ulnar collateral ligament. Ulnar collateral ligament. Then come to the shaft. Shaft consists of three borders. Shaft consists of three borders and three surfaces. Shaft consists of three borders and three surfaces. So first borders. Anterior border. Correct. Anterior border. Posterior border. Anterior border. Interosseous border. There is the attachment of interosseous membrane. Interosseous membrane. Then come to the muscle attachment of the surfaces. First, surfaces. There is a presence of three surfaces. Three surfaces. Anterior surface. Anterior surface. Medial surface. Medial. Anterior surface. Medial surface. And posterior surface. Anterior surface, medial surface, posterior surface. In the anterior surface, and medial surface. Anterior surface and medial surface. Anterior surface low and medial surface low. Ronditlo. Flexor digitorum profundus muscle. Flexor digitorum profundus. Flexor digitorum profundus muscle. Origin. ఎక్కడి నుంచి origin అవుతుంది? Anterior surface as well as medial surface of the shaft of the ulna. Okay. So, రాసుకోండి. Flexor digitorum profundus origin. Flexor digitorum profundus origin. So flexor digitorum profundus originates from the and medial surface of the anterior surface and medial surface of the shaft of the ulna. Anterior surface and medial surface of the shaft of the ulna. It runs downwards. Anterior surface and medial surface of the ulna. It runs downwards, passes beneath the flexor retinaculum. Passes beneath the flexor retinaculum. Just above the flexor retinaculum. Just above the flexor retinaculum, it gives the four tendons. Just above to the flexor retinaculum, it gives the four tendons. These four tendons passes beneath the flexor retinaculum. Passes beneath the flexor retinaculum. Runs, enters into the
palmar surface of the hand enters into the palmar surface of the hand, travels second, third, fourth, fifth finger side, travels second, third, fourth, fifth finger side. Each tendon into here, then splits into two, reunite, again split, inserted into the medial and lateral aspect of the intermediate phalanx అని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ టెండాన్ ఏంటి, passes through the loop of the flexor digitorum superficialis loop. See here, this one is a loop. The loop. So ఈ loop లో నుంచి pass అవుతుంది. Are you getting? So passes through the loop. Then finally inserted into the right arm. Passes through the loop. చూడండి, ఇట్లా వచ్చేసి ఈ లూప్ లో నుంచి పాస్ అయ్యి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, passes through the loop, finally inserted into the distal phalanx basis of the distal phalanx basis of the second, third, fourth, fifth fingers. Second, third, fourth, fifth fingers. Second, third, fourth, fifth fingers. Are you getting? Okay, very good. Next, anterior surface. Next point raskondi. Anterior surface, lower 1/3. ఇది వేరే పాయింట్, ఇది అంటే మళ్ళీ షాఫ్ట్ లోకి వచ్చేస్తాం. Anterior surface, lower 1/3. There is the origination of pronator quadratus. So pronator quadratus రాసుకోండి. Pronator quadratus ఇందాక రాసుకుందామా? Pronator quadratus originates from the lower 1/3 of the pronator quadratus originates from the lower 1/3 of the anterior surface of the shaft of the ulna. Fibers runs towards the lateral side. Finally inserted into the anterior surface of the fibers runs towards the lateral side. Finally inserted into the anterior surface of the lower end of the radius. Are you getting? So ఇందాక ఇన్సర్షన్ పాయింట్ చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు ఆరిజిన్ పాయింట్ చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకే, are you getting? Origin and insertion. Next, come to the posterior surface. subdivides into వదిలేండి, ఆ పాయింట్ తీసేయండి. posterior surface డైరెక్ట్ గా రాయండి, మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. So posterior surface, there is the origination of three muscles. 1, 2, 3. The posterior surface, there is the origination of three muscles. Number 1, abductor pollicis longus. Number 1, abductor pollicis longus. So then already మనం origin insertion రాసుకున్నాం. Okay, next number 2, extensor pollicis longus.
Number 2, extensor pollicis longus. And number 3, extensor indicis. Number 3, extensor indicis. Okay. Origin of extensor pollicis longus. Origin of extensor pollicis longus. Extensor pollicis longus originates from the middle one third of the posterior surface of the posterior surface of the shaft of the ulna, in brackets you write down just below the origin of abductor pollicis longus, just below the origination of abductor pollicis longus. Okay. Next, it runs downwards, passes beneath the extensor retinaculum, finally inserted into the distal phalanx base of the dorsal surface of the thumb finger. Are you getting? Yes. Next. Next muscle, extensor indicis. Originates from the lower one third part of the shaft of the posterior surface of the ulna, lower one third of the shaft of the posterior surface of the ulna. It runs downwards, passes beneath the extensor retinaculum, finally inserted into the first dorsal digital expansion. చూడండి అదే ఫస్ట్ dorsal digital expansion of the index finger. First dorsal digital expansion of the index finger. Okay, are you getting? So this one is a ulna, right? So anconeus రాసుకోలేదు కదా, write down anconeus.
యాంకోనియస్ ఒక ట్రైన్ వదిలేస్తాయి ఈరోజుకి. యాంకోనియస్ origin. Anconinus originates from the posterior surface of posterior part of the lateral epicondyle of the humerus. Lateral epicondyle of the humerus. Posterior part of the lateral epicondyle of the humerus. It runs downwards. Finally inserted into the lateral surface of the olecranian process of the ulna. Lateral surface of the olecranian process of the ulna. Are you getting? So this one is a ulna. So clavicle, scapula, humerus, radius, ulna completed. 5 bones అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అన్ని మజిల్స్ అన్ని అడుగుతాను. ఓకే, సో అన్ని నేర్చుకొని రండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంకా చెప్పేది ఏముండదు, మీరే నాకు చెప్పాలి. ఓకే, సో మీరు చెప్తే అప్పుడు నెక్స్ట్ మజిల్స్కి వెళ్తాం. మనం బోన్స్ అయిపోయినాయి అంతే. మనకి మజిల్స్కి వెళ్ళాలంటే మీరేమన్నా చెప్తే దాన్ని బట్టి నేను ఇంకెంత చెప్పాలని నేను తెలుసుకుంటాను. మీరేం చెప్పలేరు అనుకోండి, ఇంక ఇక్కడనే ఉంటారు మీరు. మళ్ళీ ఇదే చెప్తా ఉంటాం వచ్చేదాకా చెప్తాం. మరి మీ ఇష్టం. కాబట్టి నేర్చుకొని రండి. అర్థమైందా? సో మంచి హ్యాపీగా నోట్స్ ఇచ్చినాను, అది చూసుకుంటూ బోన్ దగ్గర పెట్టుకొని చదువుకోవడమే. అవునా? సో అది కూడా మనం చేయలేదు అనుకోండి, ఇంకా నువ్వు నెక్స్ట్ ఇయరే రాసుకోవచ్చు. ఇయర్ అవసరం లేదు. ఓకే, అంత సింపుల్. మీకు ఇంత మంచి తొక్క తీసి నోట్లో పెట్టినా కూడా తినకపోతే దానికి నేనేం చేయాలి? అవునా కదా? సో తర్వాత కష్టపడతారు. ఇప్పుడు ఏదో లైట్ తీసుకుని నోట్స్ రాయడం ఎందుకులే, లైట్ తీసుకుందాం, మళ్ళీ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది కదా చదువుకుందాం. నువ్వు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ చదువు, దీనికంటే ఈజీగా ఉండదు. అది ఫైనల్. నేను అన్ని చదివే కట్ చేసి ఇంతవరకు చాలు అని చెప్పి కన్సైజ్ చేసింది ఇది. దీనికంటే కన్సైజ్ చేయలేము. అసలు పాయింట్ మిస్ చేసుకుంటూ కన్సైజ్ చేసుకుంటాం, అది అవసరం లేదు. సో విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ మంచిగా నీట్గా షార్ట్గా ఎంత ఉండాలో అంతే చెప్తున్నాం మనం. నువ్వు ఒక్కొక్కటి టెక్స్ట్ బుక్ వెళ్ళినావు అనుకో అసలే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. అందుకని అట్లా వెళ్ళకండి, నోట్స్ చదవండి చాలు. నోట్స్ చదివితే పాస్ అయిపోతాం కాదు, డిస్టింక్షన్ పడుతుంది. ఓకే, ఆర్ యు గెటింగ్? సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మజిల్స్ ఏదైతే బోన్స్ చెప్పినామో 5 బోన్స్ నేర్చుకొని రావాలి. అందరినీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఓకే, సో ఒక్కొక్క బోన్ పట్టుకొని కూర్చోండి, బాగా నేర్చుకున్నాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే రేపే. లేదు ఓకే, రావాల్సిందే. ఓకే, సో కంప్లీట్గా నేర్చుకొని రండి. లేదనుకోండి చూడండి, ఒకటి మీరు ఇట్లా నెక్స్ట్ వీక్ చాలా చెప్పారు, ఇంతకి పోయినాయి అన్ని. సో అట్లా చెప్పకండి, నేను విన్నాను. సో రేపు అడుగుతాను, రేపు రాకుండా ఉండదు. ఎవరైతే రారో వాళ్ళ పేరు నోట్ చేసుకుంటాను. పక్క అడుగుతాను, చెప్పిన తర్వాత రాకపోతే నోట్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా? మా ఇంట్లో కూడా లేకుండే, చదువుకున్నాం అయినా. ఓకే, సో నీకు బోన్స్ కావాలంటే ఇంకో గంట ముందే కాలేజ్కి వచ్చి అక్కడ కీస్ తీసుకొని కూర్చోవచ్చు, లేదా ఇంకో 1 అవర్ ఇక్కడ ఉండి కూర్చొని చదువుకోవచ్చు, లేదా ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీకి అన్ని సర్ఫేసెస్లో రికార్డ్ చేసుకొని ఇంటికి పోయి చూసుకోవచ్చు. ఎన్నో ఉన్నాయి మనకి, లేదా ఎన్నో యాప్స్ ఉన్నాయి. ఏ సర్ఫేస్ కొడితే ఆ సర్ఫేస్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఎన్నో ఉన్నాయి, టెక్నాలజీ ఎంతో పెరిగిపోయింది. సో ఇక అవి చెప్పొద్దు. అదే మనం ఒక డైరెక్టర్ ఎవరు అంటే అన్ని వాడు ఏ సినిమా తీసిండు ఒకదాని నుంచి 100 సెర్చ్ చేసి వాడు తీసిన ఆ ఫిలిం అయింది అని చెప్తాం. అంతటి టాలెంట్ మనకు ఉంది. అవునా? సో ఇది చేయగలుగుతామని నేను అనుకుంటున్నాను. చేయలేరు అనుకోండి అంటే మీకు ఫోన్ వాడరాదని అర్థం. ఓకే, ఫోన్ వాడే పిల్లలు అయితే చేస్తారు కదా, చేస్తారు నాకు తెలుసు కానీ. ఓకేనా? సో పక్కాగా నేర్చుకొని రండి.
సో ఎప్పుడైతే బోన్ పట్టుకొని చదువుతామో అప్పుడే వస్తుంది. బోన్ పట్టుకోకుండా నువ్వు ఇంటి దగ్గర చదువుకో, ఇంటి దగ్గర చదువుకొని వచ్చి ఫోన్ తీసుకొని ఆహా ఇదా ఓకే రైట్ ఇది. సో ప్రతి దాని గురించి ఒక మార్క్ ఉంది అనుకోండి, సపోజ్ యాంకోనియస్ అని ఉంది, దాని గురించి 2 to 3 పాయింట్స్ మాట్లాడాలి. సపోజ్ సుపనేటా ఉంది, 3 పాయింట్స్ మాట్లాడాలి. ప్రతి లేబులింగ్ కి 3 పాయింట్స్ మాట్లాడు. ఏంటి, ఎక్కడ ఉంది, అది దేనికి ఉంది, ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా, అట్లా. ఓకేనా? ఎక్కడ ఉంది అది, ఎక్కడ నుంచి ఆరిజిన్, ఎక్కడ ఇన్సర్షన్, ఏ లొకేషన్ లో ఉంది అన్నది ఇంపార్టెంట్. రైట్? ఆర్ యు గెటింగ్? సో టెన్షన్ పడకండి, రిపీట్ అయితేనే ఉంటాయి. లాస్ట్ కి ఫింగర్ టిప్స్ మీదకి వస్తుంది సబ్జెక్ట్. ఓకే? కానీ నేను చెప్పినట్టు నడుస్తాయి. లేదు సార్ మాకు వల్ల కావట్లేదు, మీరు అన్ని చెప్పేస్తున్నారు, టక్మంటే వెళ్ళిపోతున్నారు, మేము చదువుకోవడానికి ఇంత అవుతుంది అని అనుకోద్దు. ఎందుకంటే ఇంతకంటే స్లోగా పోయినాం అనుకో మనకు సబ్జెక్ట్ మొత్తం కాదు. ఇది పక్క. నేను ఇంకా ఓన్లీ బోన్లోనే ఉన్నా. మజిల్స్ వచ్చినప్పుడు అన్ని మజిల్స్ నీ క్లారిటీ వచ్చేస్తాయి. కానీ నువ్వు బోన్ చదివితే, నువ్వు బోన్ చదవలేదు అనుకో, నేను చెప్పేది నీకు అర్థం కాదు. నేను పోస్టీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద రేడియస్ అన్నాను అనుకో, నీకు టక్మన్ క్లిక్ అయిపోవాలి అక్కడ డార్సల్ ట్యూబర్కిల్ ఉందని. ఓకేనా? సో అల్నా ట్యూబరోసిటీ అంటే టక్ అని క్లిక్ అయిపోవాలి ఎక్కడ కొనైట్ ప్రాసెస్ కింద ఉంది అని. ఓకేనా? సో నీకు అది క్లిక్ కావట్లేదు అంటే నువ్వు బోన్ చదువుతలేదు. బోన్ చదవకపోతే నువ్వు ఎగ్జామ్లో కూర్చున్నావు అనుకో, మొత్తం బ్లాంక్ ఉంటుంది. నువ్వు బోన్ చదివితే ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూర్చుంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది, మ్యాథమెటిక్స్ రాసినట్టు ఉంటుంది. మ్యాథ్స్ చాలా మంచిగా ఉంటుంది కదా. కష్టమా ఇష్టమా? చాలా ఇష్టం నాకైతే. సో మ్యాథమెటిక్స్ ఎంత బాగుంటుంది అంత బాగా వస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఆరిజిన్, ఇన్సర్షన్. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే నీకు మ్యాథమెటిక్స్ లో ఫార్ములాస్ రావో అప్పుడు ఎంత టఫ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, బోన్ రాకపోతే మజిల్ అంత టఫే ఉంటుంది. సేమ్. ఆర్ యు గెటింగ్? సో బోన్ పట్టుకొని కూర్చోవాలి, ఉన్న బోన్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఇంతకుముందు పాపం వాళ్ళకి బోన్స్ లేకపోయినా అన్ని చదివింది. చూసేదా? బోన్స్ లేకపోయినా ప్రతి సర్ఫేస్, ప్రతి బార్డర్ చదివాను మీ సీనియర్స్. వాళ్ళకి పాపం ఇట్లా చూడడానికి కూడా లేవు, అయినా వాళ్ళు అన్ని చదివారు. ఇప్పుడు మీరు బోన్ ఇచ్చి చూడండి, వాళ్ళు ఆడుకుంటారు ఒక్కొక్క బోన్తో. అంత బాగా చదివారు. మనకి ఉండి మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, అంటే నేను చూసిన అన్ని బ్యాచెస్ లో మీ అంతా ఇక మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. నేనేమన్నా సో ఉండి చదవకపోతే, లేవనుకోండి చదవలే అంటే అరే పాపం పిల్లలు లేవు, వాళ్ళకి ఫెసిలిటీ లేదు అని అనుకోవచ్చు. అయితే ఇంకోటి గుర్తుంచుకోండి, వాళ్ళకి బోన్ సెట్ లేదు, సరిపోయినది. ఇప్పుడు సెట్ అంతా ఉంది, మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో సెట్ అంతా పెడతాం. వచ్చిన ఎక్స్టర్నల్ ఆడుకుంటారు. అర్థమైందా? సో బోన్ ఇచ్చి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ అడుగుతాడు, గుర్తుంచుకోండి. సో అప్పుడైతేనే మార్క్స్ ఇస్తారు, లేకపోతే ఇవ్వరు. సో బోన్స్ అడగడానికి ఒక సపరేట్, ఒక ఎక్స్టర్నల్ అయినా ఇంటర్నల్ అయినా ఎవరైనా ఉండొచ్చు. సో నాకు ఇచ్చినప్పుడు నేను అడుగుతాను. కాకపోతే మీకు లాస్ట్కి ఏం తెలుసా, మజిల్స్, సాఫ్ట్ పార్ట్స్ వాళ్ళు అడిగితే అసలే మీరు చెప్పలేరు. అవునా? సాఫ్ట్ పార్ట్స్ అసలే చెప్పలేరు, బోన్స్ అనే చెప్తారు మీరు అప్పటికి. ఫైనల్ వచ్చేసరికి మీకు బోన్స్ ఈజీ అవుతాయి, సాఫ్ట్ పార్ట్స్ చాలా టఫ్ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు నేను సాఫ్ట్ పార్ట్స్ తీసుకొని మిమ్మల్ని సేవ్ చేస్తాను. అర్థమైందా? లేదా మీరు బోన్స్ చెప్పలేదు అనుకోండి, సాఫ్ట్ పార్ట్స్ బాగా చెప్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు నేను మళ్ళీ బోన్స్ తీసుకొని మిమ్మల్ని సేవ్ చేస్తాను. అంటే మిమ్మల్ని సేవ్ చేయడానికి నేను ఫస్ట్ రోలో ఉంటాను. కాకపోతే మీరు చదువుకోకపోతే నేనేం చేయలేదు కదా. ఇన్ని చెప్పి ఇంత చేసి గొంతు బొంగ వాగి అన్ని చేస్తే హ్యూమరస్ రాయరా అంటే అల్నా రాస్తే నేనేం చేయలేదు. అంతే కదా. సో అందుకని అట్లా చేయకండి. కొంచెం మినిమం అన్న సెన్స్ ఉండాలి మనకి. డ్రా చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఏ బోన్ అడిగితే ఆ బోన్ తక్కువ అంటే డ్రా చేయాలి 2 views లో, యాంటీరియర్, పోస్టీరియర్. ఒక బోన్ చదవాలంటే ఒకటి ఫుల్ వ్యూ డయాగ్రామ్, అప్పర్ ఎండ్ డయాగ్రామ్. ఇందాక చూసాం కదా, అప్పర్ ఎండ్ డయాగ్రామ్, కట్ సెక్షన్ డయాగ్రామ్, లోయర్ ఎండ్ డయాగ్రామ్ ఎట్లున్నాయి ఇందులో చూసిందా. యాక్చువల్గా బోన్ చదవాలంటే ఈ టైప్ లో ఉండాలి. అప్పర్ ఎండ్, లోయర్ ఎండ్, షాఫ్ట్ అండ్ కంప్లీట్. అట్లా చదవాలి తప్ప నువ్వు ఏదో నామకే వాస్త చదివితే ఈ ఇయర్లో అయితే కంప్లీట్ కాదు. అనాటమీ అయిపోతుందేమో, ఈ ఒక్క ఇయర్ కళ్ళు మూసుకుంటే వెళ్ళిపోతామేమో, జస్ట్ బార్డర్ మార్క్స్ అయినా రావా అని అనుకోకండి. బార్డర్ మార్క్స్ కూడా రావు, పక్కాగా రావు. నువ్వు కష్టపడకపోతే, నువ్వు బోన్ పట్టుకోకపోతే బార్డర్ మార్క్స్ కూడా రావు.
పట్టుకొని చదివితే తప్ప ఈజీగా అయితే పాస్ కాం. ఓకేనా? ఈజీగా పాస్ అయితే అన్నిటిలో అంతమంది ఫెయిల్ గారు ఎప్పుడు. ఎంతో కష్టపడితేనే ఆ మాత్రం ఉంది రిజల్ట్. ఇక మనం అది కూడా కష్టపడకపోతే లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ మన రిజల్టే ఉంటుంది, గుర్తుంచుకోండి. సో అందుకని అట్లా చేయొద్దు. బోన్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పుడో చదువుతానులే అయిపోయి సార్ అన్ని బోన్స్ చెప్పిన తర్వాత నేను అట్లా కొట్టిందంటే టక్క టక్క బోన్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి, ఆ బ్రెయిన్లో ఫీడ్ అయిపోతాయి. అలాంటి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వద్దు. రోజు కష్టపడి చదివినా కూడా బోన్స్ రావు. నువ్వు ఏ రోజు ఆ రోజు చదివితేనే రావడం కష్టం. అన్న ఒక రోజు చదవలేవు, నీకు మళ్ళీ ఏదో పనులు ఉంటాయి, ఎన్నో సినిమాలు వస్తాయి, రిలీజ్ అవుతాయి, చూస్తాము, మర్చిపోతాం. సబ్జెక్ట్ మర్చిపోతాం, సినిమాలు గుర్తుంచుకుంటాం. అది కాని పని. అది ఈరోజు ఏం నేర్చుకున్నాం? 2 hours వచ్చిన కూర్చున్నాం, ఏం నేర్చుకున్నావు అన్నది ఇంపార్టెంట్. నువ్వు 2 hours ఏం నేర్చుకోకపోతే నేను చెప్పి లాభం లేదు, నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని లాభం లేదు. నువ్వు వచ్చి నిద్రపోయినావు అనుకో, ఎవరికి బాధ? నాకు బాధ అయితే కాదుగా, నాకు ఆల్రెడీ సర్టిఫికేట్, అంతే కదా. మీకే బాధ, ఎందుకంటే ఒక రోజు ఉంటుంది అది. ఈ రోజు నెగ్లెక్ట్ చేసింది ఒక రోజు వెళ్తుంది మనకి. ఆ రోజు సర్టిఫికేట్ చూసిన రోజు, ఆ రోజు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయిన రోజు, ఆ రోజు ఉంటుంది మనకి. మనం ఏం చేసినాం క్లాస్ రూమ్లో, ఆ రోజు కొడతా ఉంటుంది ఇక్కడ టక్ 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 టక్. అప్పుడు మిగతా వాడికి, నీ పక్కన ఉన్నోడికి జాబ్ వచ్చి, నీ ఫ్రెండ్ నీకంటే చదవనోడికి వాడికి జాబ్ వచ్చి, నువ్వు చదివేటోడికి నీకు రాలేదనుకో, ఆ రోజు ఇంకా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటివి వద్దు. ముందే గెస్ చేయండి అవన్నీ. ఆల్రెడీ మేము బడి లేచి వచ్చినాం రా బాబు, వినండి అంటున్నాం. వినకపోతే మళ్ళీ అక్కడే ఉంటాం. ఓకేనా? తర్వాత కాదేది, ఇప్పుడే చదవాలి. అప్పర్ లిమ్ ఉన్నప్పుడు అప్పర్ లిమ్మే కంప్లీట్ చేయండి. లేదు నేను ముందు లోయర్ లిమ్ చదివేస్తా, సార్ చెప్పేసరికి నేను ఈజీగా అవుతా, అంత ఎక్స్ట్రా ఏమవుతుంది, చెప్పింది చదువు సార్. ఓకే? అట్లొద్దు మనకి. చెప్పింది చదివితే మస్తు అక్కడికి, నేను చెప్పింది చదివితే డిస్టింక్షన్ పక్కా పడుతుంది. నేనే చెప్తున్నాను, 100% చెప్తున్నాను. ఇక నువ్వు చదవరా అంటే ఇక నేనేం చేయలేదు. ఓకేనా? చూసుకోండి. రైట్.